Bom, a adaptação de The Last of Us bateu 100% no Rotten Tomatoes. Será que a série é tão boa assim? Eu tô exagerando. Eu assisti, eu vou falar pra vocês se realmente é a melhor adaptação de game já feita até hoje. Vem comigo que o vídeo é sem spoiler, vem tranquilo. Aí, galera, não perde, no final do vídeo tem uma entrevista exclusiva do Inet com o Breno entrevistando a galera. O elenco de The Last of Us tá imperdível. Fica até o final. Inet Peter aqui. Bom, já assisti The Last of Us e finalmente eu posso dar meu feedback pra vocês. Faz tempo realmente que eu tô me segurando, porque tava... Enfim, a gente assiste, depois eles pedem, não, segura um pouquinho, não fala ainda, fala mais pra frente. Ainda mais agora que a série saiu e tá aí já com 100% nas primeiras críticas lá no site Rotten Tomatoes, ok? É bom, agora deve estar um pouquinho menos, né? Porque logo no início, né, quando começam a dar as críticas no Rotten Tomatoes, fica com certeza um muito alto, muito baixo, né? Aquela coisa que não tá muito homogênea ainda, vai tendo mais gente, vai estabilizando mais a nota. Mesmo assim, tá altíssima. E fica tranquilo, porque eu não vou dar spoiler, eu vou falar só sobre a adaptação em si e por que eu achei que The Last of Us é a melhor adaptação de games da história. Eu diria que talvez seja uma das melhores adaptações da cultura pop das últimas décadas. E eu vou explicar o motivo disso. Mas antes, se inscreve no canal. Que é isso? Deixa Dilson. É bom demais ter você aqui, porra. Você não tem noção da força aí. Aí, tá me dando até os muros, tá saindo da jaula. Obrigado de coração, galera. Vamos lá. Vamos direto nos pontos positivos. Bom, se você nunca ouviu falar sobre The Last of Us, eu vou resumir a sinopse pra vocês, que eu acho que é importante pra gente começar. A história é sobre um cara chamado Joel, que vive 20 anos no futuro, no mundo pós-apocalíptico, com pessoas infectadas, que lembra muito a premissa de um filme zumbi. E nessa história ele tem que levar uma menina chamada Ellie pro outro lado do país em segurança. É o objetivo dele. Se eu passar disso, eu vou dar spoiler pra vocês. Mas pros fãs que conhecem a história original, eu já garanto que em 9 episódios a série entrega a melhor adaptação de game já feita na história. E eu não tô exagerando. Os roteiristas e produtores da série, o Craig Mazin e o Neil Druckmann, eles entregaram uma obra-prima na mão da HBO. E quando eu falo isso é porque, além de ser uma adaptação, top das galáxias, eles conseguem contar a história de um jeito melhor do que no próprio jogo. Ah, Pedro, agora você vai falar que a série tá melhor que o jogo? Calma, são mídias diferentes, mas com certeza a forma como eles contam a história na série é muito mais empolgante. Você fica ainda mais próximo dos personagens. É menos tempo, né, pra contar a história. O jogo é gigante. A série consegue explorar a Ellie e o Joel e mostrar mais sobre eles dois do que no próprio jogo. Muita gente reclamou disso, né, disse que a história não tinha originalidade, não é original tal. Eu discordo. Pra mim, eles conseguiram aperfeiçoar uma história que já era incrível, não tem o que falar. Esse jogo é espetacular, nota 1000, né? Então eles aperfeiçoaram essa história e conseguiram adicionar elementos novos que mostram que eles não foram lá e só copiaram a história e colaram. Ao mesmo tempo, eles também não perderam a essência da história original, tá tudo ali. Quem assiste a série percebe toda aquela essência, é incrível isso, tá? Mas eu já vou falar mais sobre isso mais pra frente. O que eu quero dizer pra vocês é que a série conseguiu entregar mais profundidade pra uma história que já era incrível. Isso deixa a narrativa melhor. E além do roteiro e da direção, boa parte disso eu boto na conta do elenco da série. Galera, todos os personagens estão incríveis. O Tommy até subiu. Pô, o Henry tá F pra caramba, tá pica das galáxias. Mas eu não tenho o que falar. Sem dúvida, o Joel e a Ellie vão fazer vocês gostarem ainda mais dos personagens. A Bella Ramsey é uma atriz sensacional. Quem assistiu Game of Thrones já tinha uma noção que a menina é casca grossa demais. Mas quando vocês virem ela como Ellie, vocês vão ficar de boca aberta. Ellie é casca grossa demais. A menina arrebenta no personagem. Ela entrega uma Ellie ainda melhor do que a versão original do videogame. Vocês vão ver. Já o Pedro Pascal. Fala do Pedro Pascal, Pedro. Porra, ele como Joel, eu tenho certeza que vai fazer os fãs do jogo terem um arrepio. Vocês vão olhar pra aquele personagem, vão olhar ele atuando. Pô, primeiro que eu sou fã do Pedro Pascal, né? Eu conheci ele no Game of Thrones, né? Furando o olho dele, ó, o Montanha furando o olho dele. E eu já gostava dele lá. A partir dele eu só vejo filme bom com o cara. O cara parece que escolhe só papel bom. E ele é um baita de um ser humano carismático, simpático. Esse é incrível. Ele na série ele tá muito bom. O cara é o Joel em carne e osso. O cara tá perfeito na atuação, na caracterização. Aliás, tá aí outro ponto que a série tá impecável. Eles mandaram muito bem no design, no cenário, trilha sonora. Tá tudo incrível, sabe? Quando você quer ver uma coisa que lembra muito o original, não basta ser só a história, entende? Tem que ser vários elementos, os personagens, o cenário, a trilha, a ambientação, tudo. E quando eles fazem tudo próximo ao original, ou tipo quase idêntico ao original, pô, vai reclamar de quê? E outra parada que tá incrível são os easter eggs e as referências. Vocês sabem que sempre tem. Mas além do que a gente já é acostumado, né, a ver em várias outras séries e filmes, em The Last of Us eles fizeram algo que é outro nível. Tem várias cenas na série que com certeza foram feitas pensadas nos fãs.
são praticamente uma forma do Neil Druckmann presentear os jogadores do game. Se você jogou o game, se você é fã de The Last of Us, você vai se deliciar com o que você vai encontrar na série. Não é um easter egg, um fanservice qualquer que você pega ali e aqui, sabe? Tipo esse tipo de coisa. Não é nada disso. Eles simplesmente recriam algumas cenas idênticas às do jogo. Tudo. Desde o cenário, roteiro, atuação, câmera, tudo é idêntico, os ângulos. É surreal. E não é a série inteira que é assim, né? São algumas cenas. Só quem jogou vai perceber isso. Mesmo assim, você que não jogou, você vai adorar, também, de qualquer jeito. Eu não zerei o jogo, mas eu vi o Lucas jogar de cabo a rabo lá. Eu garanto pra vocês que é idêntico e com certeza vocês vão se arrepiar. Pra mim, essa foi a melhor sacada que eles fizeram, sabe? É como se o jogador fosse transportado de novo pro momento exato do jogo e depois voltasse pra série. E mais um ponto positivo é que, diferente de quase que 99% das adaptações de jogos, a série The Last of Us traz a essência do game. E eu não tô falando de zumbis infectados por fungos, né? Mas tô falando da narrativa sobre relações humanas. É como eu sempre falo aqui no canal, galera, a essência da obra é o que mais importa. E quanto a isso, eles foram perfeitos, porque é o que eu falo também, não adianta você ter todos os elementos iguais e a história ser diferente. The Last of Us nunca foi sobre infectados, sobre matar instaladores, baiacus. The Last of Us, pelo menos pra mim, sempre foi sobre o relacionamento do Joel e da Ellie, que eu acho incrível, acho lindo, fico até arrepiado quando eu lembro, né? Enfim, eu não posso falar muito mais, mas sobre família, sobre pessoas. E isso sempre foi o ponto principal do primeiro jogo. Ah, então a série vai virar novela que nem The Walking Dead virou? Nada disso. Pode ter certeza que os infectados vão estar lá. Que o apocalipse existe. Pode ter certeza que o apocalipse está lá, existe. Um mundo, né, extremamente perigoso para os humanos. Talvez não tanto quanto o gamer mais fanático queria. Mas tem o suficiente. Vai por mim que tem o suficiente. Ó, eu fico até com medo de falar demais e dar spoiler aqui pra vocês, mas vamos lá. Vamos falar agora dos pontos negativos da série, que sei que vocês querem saber também. Pontos negativos? Ah, Pedro, você só falou bem da série. Nada disso. Tem uma coisa ou outra lá que quem é fã vai achar ruim. Por mais que tenha cenas incríveis com os infectados, alguns fãs vão sentir, eu acho que, falta da ação. Isso é um ponto negativo? Pro fã do game, talvez. Mas eu acho que é um ponto negativo que dá pra relevar. É como eu disse, tem cenas com infectados, com outros humanos, onde acontece uma ação ou outra, mas não é o foco principal da série. Por isso que alguns fãs, não todos, ok? Alguns fãs vão sentir falta disso. Fora isso, eu acho que tem um momento ou outro que eles podiam ter aproveitado melhor a brecha para explorar mais o universo de The Last of Us, mas não fizeram, principalmente no primeiro episódio. Só que na boa, galera, isso não me atrapalhou em nada a assistir a série. Foi o tipo de reflexão que eu só tive depois que eu vim gravar esse vídeo aqui. Pô, tipo, eu tava fazendo o roteiro pra esse vídeo e eu pensei, pô, e aí, vou falar o quê? O pessoal vai me cobrar ponto negativo. Tudo bem, então esse fica um ponto negativo. Na hora mesmo eu tava ansioso pelo próximo episódio, entende? Bom, galera, esse foi o meu feedback da série sem nenhum spoiler, sem dar nenhum spoiler pra vocês. Foi difícil porque sim, eu queria poder falar alguns pontos que eu tenho certeza que vocês vão pirar quando vocês assistirem. A gente vai ter muito tempo pra discutir cada detalhe da série ainda, tem muito vídeo pela frente. Vai cobrando aqui embaixo se vocês querem mais vídeos sobre a série. O que eu posso adiantar é o seguinte, teve uma cena no primeiro episódio que eu vou confessar, eu quase tive uma crise de choro. E você sabe que aqui é difícil chorar, né? Eu não vou falar os motivos, eu espero que ninguém dê spoiler aqui nos comentários. Mas eu tenho certeza que a maioria de vocês vai sentir a mesma coisa. Então já faz o seguinte, quando a série sair, vocês voltam aqui pra ver as análises com spoiler e já deixa aqui nos comentários o que vocês sentiram quando vocês chegaram no final do primeiro episódio. Tem que ser muito mequetrefe pra não chorar nem um pouquinho, não é possível, né? Será que eu chorei? Enfim, vocês nunca vão saber. Okay, Gabriel, nice to meet you, man. Nice to meet you, Ben. How you doing? I'm doing good, man. How are you? Good, thank you. I know you're gonna get this a lot, but Yeah. I just want to ask. In a way, but yeah, that was very challenging. Yeah, I know. Okay, well, thank you so much. That's it, I guess. the Thank you, time Ben. is, Nice to meet you, Ben. Nice to meet you, Gabriel. We're more nervous than you. Merrily, let's start with you. Yeah. You did an amazing job as an actress, in the TV show, and also in the game. Thank you. So I want to ask, what was the difference? Like, what was the big difference for you, like, between recording in the TV show and for the game? Are you a gamer? Have you played the game? Yes, yes. Oh, okay. The biggest issue that I came across, or not issue, but transformation that I needed to make was to step out of how my usual modus operandi of being a voice actor for games and translating that to how I, operate on a television set. And I didn't realize how different I walk into those differently. I walk into those spaces. The work is always the same, the character building, all of that. And I had to release myself of some of my old tropes around, how
how I elucidated Marlene, because I had the freedom to just really be in here, and now I had to transform that and let you see it as well, rather than depend and lean on extraordinary artists afterwards. I was like, okay, so here it is. Here she comes. That's crazy because you can like look at the game like that's me. Oh, and that's also me. Okay. No, but I look at the game and I'm like, that's me, but I do that with the TV show too. That's crazy because you made the game and you like brought that to life, literally. And I'm guessing that wasn't a hard choice, to pick as an actress for Marlene. How was that process of picking the cast? Did you have any participation in that? Yeah, I was involved in every step of the way for kind of every creative decision for the show. I had a very generous partner with Craig Mazin, and the thing that was, it's a different creative group, so honoring that it's different people in charge of this versus the collaboration we had at Naughty Dog when we made the game, is we all had to get on board with like those creative decisions. Merle was one of like the few actors, because again, when you're doing performance capture for the game, it doesn't matter what you look like, and you don't need to look like the character. On a TV show, it does matter. For me, like Merle was a no-brainer because she's such a phenomenal actor. She looks the part, whatever reservations she might tell you she has. So it just made complete sense, and I like that there is this. When I talk to Merle, she's the constant. She's the connective tissue between this multiverse of the game version of The Last of Us and the HBO TV version of The Last of Us. That's true. Dude, you guys did an amazing job with Bella and also Pedro, That's like insane job. How did you like come across the idea of the fungus, That's a very easy answer. Planet Earth, David Attenborough. There's a whole kind of sequence in there where he talks about this cordyceps virus and how it infects particular species of insects, and it burrows its way into their mind and changes their behavior. And then did all this research about other parasites that kind of do similar things. But he has this kind of like wonderful quote at the end where he talks about, for every species of insects in the forest, there is a corresponding cordyceps. And what it does is it keeps that species in check. And he talks about the more numerous a species becomes, the more likely it is to fall victim to this cordyceps infection. And the aha moment that immediately like I and a bunch of us at Naughty Dog had were like, what if it jumped to people? And after like getting all that information, are you guys a little bit scared that that's a possibility? I mean, after the few years that we've had, yes. But there are actually stories out there of cordyceps like jumping to people, so a little bit scared. Okay, because after I saw that, it made sense. So, but okay, that's it. You guys got a big project in your hands, It's probably like one of the best games I've ever played in my life. Mm-hmm. And also, just a quick question. You guys are probably gonna get this a lot. Have you guys played a game? Well, I definitely played the game. I mean, I played The Last of Us when it came out in 2013 on the PS3. Then I played The Last of Us again when it was remastered on the PS4, and then I played The Last of Us again recently, the remake on PS5. And each time I've played it through at least twice. I think on PS4 I might have even gone 3 times just to kind of get all the dog tags from the Fireflies, like the collectibles. And, yeah, no, I'm insane. I mean, I'm a gamer. I play almost every big game. But The Last of Us was always special to me. Like from the moment I played it, it was like, oh, okay, this finally, someone has told a great story with great characters in this medium. And how was that for you to just get the project? I remember thinking after I played it, like, man, I wish I could make this into a TV show, but no one's gonna ever let me make it into a TV show. And then, and I read that Neil Druckmann was trying to make it into a movie, and I was like, it's never gonna be a movie, it's too much story. And things just came together. The rights to the story came back to Naughty Dog. And at the same time, Neil had just watched Chernobyl, and he was a big fan. And I was a big fan of The Last of Us, and we both know Shannon Woodward, who plays Dina in the second game, and she was like, you guys would love each other, and she was right. And we got together, and he was like, yeah, you know what? We talked for an hour and a half, and then at the end of that conversation, he goes, well, let's do it. And we did it.
and then we did it. And literally Now did we're it. here promoting. And now Yeah. we're here. That's crazy. Yeah, it's kind of nuts. That's insane. It's yeah. nuts. The coincidence. It's crazy. So in the second part of the Last of Us, the game, Yes. you kind of get, not kind of, but you become pretty much the protagonist, you know? Ah. And you become like a big image for the, the second part of the game, like the LGBTQ community and stuff. And are we gonna see that in the TV show, or are we gonna have to wait? You see glimpses. You see a bit. We have Storm Reed is playing Riley, who's the character from Left Yeah. Behind, and that sort of story that's in there. And I was so pleased. I didn't know whether you would include it. Like reading the scripts, each one came out. I was like, it's not here yet. And then I was so pleased when I read. I mean, I won't talk too much about how we'll address a next season. Yeah. But what I will say is that very early on, when we announced that we were doing the game together, someone on Twitter asked me, "Please tell me that you're gonna keep Ellie gay," and I said, "I give you my word," and I kept my word. No, 'cause that's a big thing in the game, you know? Yeah. It's a big part of who she is. But Yeah. Bella, you were saying earlier, and I think you're absolutely right. It's not about her sexuality. It's just that is who she is. Mm-hmm. We don't make stories. It's just like the game. We don't Yeah. say like, oh my God, this episode is about how Ellie is this way or that way. But it clearly defines part of who she is. And And I love the fact that it's not like it never felt like we're trying to be progressive and trying to get this representation. And it just was so natural. It's just Yeah, like it's just she's who the just a character is. queer Yeah. person existing in the world, Yep. which I love. yeah, even in the world after the world ended, Yeah, exactly. which I love. That's amazing, yeah. Okay, and for pretty much the last question, I guess, you guys have, like I said, a big project in your hands. Like probably one of the best games. Like we can all call it a classic, I guess. And I just want to say, are you guys confident about that, or are you guys a little nervous that you have a big responsibility? Well, I mean, I'm nervous when I wake up. That's how I am, I think that I am very hard on myself, and I'm very demanding as a showrunner. And Neil and I both were obsessed with every large detail and every tiny detail and even invisible details that you don't see. The fact that I had Neil there definitely soothes me to the extent of like, if he goes, "You absolutely nailed it," then I go, okay, we got this right. And that's been great. And I think everybody, I've also been able to show it to Ashley Johnson, to Troy Baker, to Merle Dandridge, who's also in the show. Everybody from the inside of the show has been just so blown away and positive. And so I am allowing myself to feel slightly confident. I see. That is the most confident I can be as. You are the protagonist, pretty much. I think so. So far, yeah. So I want to ask you this: has anyone here asked? Well, obviously, if you played the game. I did play the game after I got the job. Okay. I was very bad at it. Okay, but you tried at least. Oh yeah. Well, I'm pretty sure you noticed in the game that, Joel and Ellie, they play like a big part as, like this father and daughter, like image. And you portray that like amazingly, and you don't have kids. How did you like prepare for that? You did such an amazing job connecting, like how was that, Oh gosh, I think it's such a great dynamic in terms of storytelling, parent and child, because the bond is so complex and deep, and it can really teach you what you're capable of to protect that child, or what that child is capable of in terms of protecting you or hurting you, and what the world is capable of in terms of putting that child's life at risk. So it really just runs the entire gamut of like real good drama. Yeah, I know. Wouldn't you say? Yeah, that's amazing. And did you feel like this kind of connection, like this fatherhood connection in the set? Yeah, absolutely. I was really lucky to work with Bella Ramsey.
they were stepping into the experience just as the same time as myself, and we were able to get to know each other on the same terms that Joel and Ellie get to know each other, and go through a kind of harrowing shooting experience of the show for an entire year, while the characters go through a harrowing journey across a post-apocalyptic landscape. I think it's arguable which one is a stronger bond, the one between Bella and myself or the one between Ellie and Joel. Oh, that's good. I guess you guys are doing a good job then. Yeah, I hope so. And no, you are. Trust me, man. I watched it. It's pretty good. And okay, so you have a big project in your hand. You know, you're playing Joel, which is like probably one of the best games I've ever played in my life. You know, everyone can call it a classic. The Last of Us. Are you confident? Are you like, do you get a little bit nervous or no? Are you like confident that you'll do like an amazing job? I'm terrified. Oh, okay, yeah. I guess I haven't been scared of something as much as this one. Not only because of, you know, how important it is to people that love the game, but also because of how important it is to me for the experience and for the story to be achieved within this kind of an adaptation. And we're in completely, you know, I feel safe as far as who our leaders are, our writers and directors, Craig Mazin, Neil Druckmann, and everyone, our production team, our design team of hair, makeup, costumes, cast. But I want to get it. I want to get it right, if there is such a thing, more than I have with anything I've ever done. Dude, that's amazing. Yeah, no, everything looks perfect. The cast, everything, and the TV show. Yeah. Okay, so for the last question, just wrap it up. The cordyceps fungus is a real thing, and after like going through this TV show, do you get a little bit scared that that's a possibility in the future? That that could happen. That maybe fungus could cross over into human DNA. Yeah. Isn't it already happening? Yeah, I guess. Yeah, Neil told me that, and I didn't know that. There's an article, I can't remember where it's from, but I was too scared to open it up and read. Do you think you could survive? Yeah, I think I could. I think I'd be pretty good at it. Okay, that's good. Okay. I'd eat the fungus right away. Okay, perfect. That's it. Thank you so much, Pedro. Thanks, Pedro. Lembrando, essa estreia dia 15 de janeiro na HBO. Toca aqui agora, ativa o sininho, porque eu vou trazer mais conteúdo. A gente vai analisar os episódios, vou fazer uma comparação com a obra original. Vai ser bacana pra caramba os próximos episódios. Eu posso até trazer a história completa de The Last of Us, se vocês pedirem aqui. Então se inscreve com o sininho. Obrigado, até o próximo vídeo. Valeu, fui!